diese Vorlesung erhalten. So, hoffentlich, das ist unser Plan. Nächste Woche und übernächste Woche wird Professor Teubner hier die Vorlesung unterrichten. Auch auf YouTube. Stay tuned. Danach ist eine Woche, danach gehe ich auch zurück an eine Vorlesung hier am 18. Dezember unterrichten. Und dann haben wir eine Weihnachtsvorlesung am 20. Dezember. Und das ist auch, ich gehe noch einmal. Aber das ist meine letzte Vorlesung des Semesters hier. Und danach, nach Januar, wird Dr. Georg von der Burgen diese Vorlesung erhalten bis Ende des Semesters. Okay. So, wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie einfach mir E-Mail schreiben oder in die letzte Woche, okay, auch diese Woche vor Weihnachten komme ich noch einmal zurück. Aber Daniel Kuxer kennt auch die Inhalte schon gut aus und Sie können auch natürlich die Fragen an Tutor stellen. Wenn es Fragen über die Inhalte von Folien gibt, wenn Sie etwas nicht richtig in Folien sehen, dann das ist vielleicht ein Fehler. Schreiben Sie einfach an uns eine E-Mail. Und wenn Sie genug Dinge sammeln, geben wir natürlich auch Bonus von Übungen aus. Aber nicht für die Klausur, nur für die Übungen. Wenn Sie ein paar Punkte brauchen und etwas Hinweise für die Fehler von Folien finden, dann können wir auch generell ein paar Punkte ausgeben. Okay, so das war's für die Erklärung. So don't miss me too much next 2 weeks. Yeah. So ich würde noch einmal die Free Flaps noch einmal erkennen. Wir haben am Montag schon die synchrone Schaltwerke diskutiert. Ich habe leider nicht genug Zeit, langsam durchgehen, aber ich würde zuerst das Konzept am Montag erklären. So, ich würde noch einmal durchführen, langsam auf Deutsch, und dann können Sie aber natürlich nicht in alle Schriften in detailliert. So, synchrones Schaltwerk, so wie wir schon am Montag diskutiert haben. Das ist ein synchrones Schaltwerk mit Takt. Es bedeutet, mit diesen Möglichkeiten, dann brauchen wir einfach ein Tick hier und dann brauchen wir ein Taktsignal. So, die Frage hier ist, wie dieses Taktsignal funktioniert. Das ist gefragt auf YouTube. Es gibt 3 Möglichkeiten. Hier, wie ich schon dort, wo ist das? Nicht hier oder früher? Es gibt die 3 Möglichkeiten. Ich habe 2 Möglichkeiten schon gesprochen, aber zusammen 2 Möglichkeiten, aber eine hat 2 Varianten. So, wenn wir über das Taktsignal hier gucken, so, das ist, hier ist 0 und hier ist 1. Die Frage ist, wann wird das Taktsignal annehmen? Wir können die 3 Möglichkeiten gucken, hier oder hier. Das Signal annehmen aus Takt. Okay, or we say ticked or clacked. So when do you clack? You can take the positive raise or you can take the negative lower. So when you switch from 0 to 1, the signal rises, then this is ticked.
when the signal falls down from 1 to 0, you can also say it ticks. Both are fine. Okay? From 0 to 1, das ist positive Frankensteuerung. Or 1 zu 0, das ist negative Frankensteuerung. Okay, das ist die zwei Varianten von Frankensteuerung. Es gibt andere Möglichkeiten, dass wir hier aufs Takt gucken. So, 1. So, Packard Steuerung. Welche müssen wir unser Takt annehmen? Das ist einfach die Design Choice. So, später in was ist das auf Deutsch? Pipeline. So, Fließbandvereinbarung. Dann müssen wir, I don't talk in German so often, so if I need to translate, especially Latin doesn't exist except in this lecture, and this is very difficult. I think you say pipeline and everyone understands. You say Fließbandvereinbarung, and only students in this lecture knows. Okay, so when we look at that, we would have to mix some of them. But in general, you make your choice. Which one you use is not relevant for this lecture. Okay. Sorry, for understanding what I'm talking today. So, das bedeutet, wenn wir solche synchrone Schatzwerk gucken und mit Automatan zu modellieren, brauchen wir auch ein Taktsignal. So, dann haben wir hier in unserem Beispiel dann 3 Eingaben. So, A bedeutet for Reset, S bedeutet for Set und T hier ist unser Clock-Signal. Und wenn wir über die 3 zusammen gucken, so, es bedeutet, wir nennen nur das neue Signal, wenn dieser Schatzwerk takt. Wenn es gibt keinen Takt, dann nennen wir kein Signal. So, wenn wir solche Takt nennen, dann gleichzeitig können wir die A- und S-Signale gleichzeitig steuern. Okay, dann haben wir diese AS-Free-Flops definiert und dann mit auch die Free-Flop definiert. So, wir benutzen immer dieses Signal T. T ist für unser Taktsignal und haben wir auch JK Free-Flop definiert. J bedeutet Jump, K bedeutet Kehr. So, Jump ist gleich wie Set, Kehr ist gleich wie Reset. Okay, der Unterschied zwischen AS Free-Flop und JK Free-Flop ist nur diese Möglichkeit, dass wir die Negation von Free-Flop nennen können. Okay, dann es gibt auch T-Free-Flops. Okay, so wir haben in dieser Vorlesung 4 verschiedene Free-Flops-Typen benutzen. Und natürlich, wir können solche Free-Flops aus Speichert benutzen. Und es ist auch ganz gut, dass wir schon bisher ein Bit speichert schon entwickeln. Okay, so, ich war ganz langsam am Montag bis hier. Ja, bin ich richtig? Und danach habe ich vielleicht Lichtgeschwindigkeit benutzt. So, ich würde noch einmal langsam hier durchgehen und dann, so dass wir das Hofmanns Schatzwerk und auch von Neumanns Schatzwerk richtig verstehen können. So, was benutzen wir von diesen Free-Flops aus Speicher? So, wir müssen solche Free-Flops aus unserem Zustand, aus unseren Komponenten benutzen. So, deswegen für uns für uns
ganz wichtig ist, dass wenn wir Schaltnetz entwickeln, wir die entsprechenden K-J-Signale einsetzen sollten. So für uns ist es nicht nur wichtig, dass wir die Inhalte von Flip-Flops kennen, aber auch ganz wichtig, dass wir die Schaltnetze steuern. Wenn wir die berechnen steuern möchten, dann müssen wir die richtigen Signale in unsere Flip-Flops eingeben. So, das bedeutet für uns, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Ansteuertabelle etablieren. So, das ist für uns, bevor es ist nur dieser alte Zustand zum neuen Zustand. Entschuldigung. Was ist die Eingaben von AS oder JK? Dann bekommen wir den neuen Zustand, aber dann müssen wir zu entwickeln, brauchen wir auch diese Ansteuertabelle, sodass wir richtig Signale einsetzen können. Okay, so es gibt, wenn wir zurückgehen, so für JK Flip-Flops, es gibt auch die Möglichkeiten, wenn Q nur ist, dann können wir einfach beide Möglichkeiten hier benutzen. So, wenn Q nur ist, können wir einfach nur einsetzen oder nur 1 einsetzen. Das bedeutet für uns, wenn Q nur ist, dann, wenn wir ein neues Q aus nur setzen, dann, oder bleiben, dann setzen wir einfach J aus nur, aber K kann einfach nur oder 1 sein. Es gibt uns solche Freiheit, sodass wir auch besser, einfacher Schaltnetz entwickeln können. So, dann haben wir auch am Montag diese Ansteuertabelle schon geguckt. Für uns ganz wichtig für solche Ansteuertabelle ist, dass wir haben zum ersten die Artenzustände und die entsprechenden neuen Zustände. Und dann benutzen wir die entsprechende Ansteuertabelle. Für die Flip-Flops, der Artzustand ist unrelevant, ja, weil das ist einfach ein Direct Flip-Flops. Und für die Flip-Flop, dann das ist ein Taco. So, wenn wir der Zustand wechseln möchten, dann setzen wir T aus 1, ansonsten setzen wir T aus nur. Ja, gut. What should I say about this? T is now overloaded again. This T is not the signal T, but the flip-flop of T. So notice that we changed this to clock, but this is T. Maybe we should just change the signal in the future. Yeah, sorry for that. This T flip-flop is a bit confusing in the notation. So we will change that probably in the next year. Or we change that in the slides at some point this semester. Okay, gut. So A ist Flip-Flop. Es gibt die 3 Möglichkeiten, nur 1 und 1 nur. Und wenn wir über die Artzustand und die Ansteuertabelle gucken, es bedeutet, es gibt an die 2 Stellen Freiheit, dass A an dieser Stelle ist egal, aber es ist 1 an dieser Stelle, A ist nur und es ist egal. An die 2 Stellen müssen wir genau einsetzen. Wenn wir über JK Flip-Flops gucken, dann haben wir die Freiheit an jeder Stelle bekommen. Okay? Wie ich schon gesagt, diese Ansteuertabelle braucht man nicht sich erinnern, so wir geben solche Ansteuertabelle, wenn diese Tabelle notwendig für die Entwicklung, für die Klausuraufgaben ist.
Aber wenn diese Tabelle ist die Lösung für die Aufgabe, natürlich geben wir gar nichts. Okay, so we will give you the table as promised. If you are supposed to use a specific flip-flop for designing that. But if your assignment is to derive the table, of course, we will not give you the table. So don't memorize that. In this whole lecture, the idea is to understand the concept. Of course, you will say, but if I memorize that, is it faster? Yes, yes, of course. But keep in mind that we will change anything arbitrarily. So read the assignments carefully. Your JK flip-flop in the exam may be different from the JK flip-flop you see here. We will probably call it JJ flip-flops after my name, by the way. Okay, so warum brauchen wir solche unvollständig definierte Einstellungsfunktionen? Das haben wir schon früher geguckt. Für AS Flip-Flops und JK Flip-Flops dürfen wir auch Freiheit annehmen, und so dass wir minimal Polynom für unvollständig definierte Funktionen benutzen, sodass wir einfach die Mini-Polynom zuerst mit f1 definieren. So, jede undefinierte Funktion ist 1. Und am Ende, wenn wir die Überdeckung gucken, nennen wir einfach mit f nur. Das bedeutet, danach setzen wir solche undefinierte Teile einfach zu nur. Okay, so. Wir können ein Bit Flip-Flop benutzen, sodass wir ein ganz smart Schatzwerk ausadieren zu benutzen. So, wie funktioniert es? Wir haben einen Speicher, so ein Bit als Speicher, und dann bekommen wir 2 Bit-Vektoren x und z, und wir sorten, Entschuldigung, x und y. Wir sorten diese Schattennetze, die 2 Bit-Vektoren addieren, sodass wir die Summe produzieren. So, wie funktioniert es? Das ist einfach so, dass wir speichern einfach das Carry-Bit. Das Carry-Bit ist unser Zustand. So, wir fangen am Ende von die 2 Bit-Vektoren an die letzte Stelle, so rightmost, so x1 plus x1, muss ich genau gucken. So, es bedeutet, wir fangen mit die 2 letzten Bits für die 2 Bit-Vektoren, addieren wir zuerst die 2 Bits, und dann bekommen wir, ob das Carry-Bit zum nächsten, das Übertragsbit zum nächsten 1 ist oder 0 ist. Okay? Das Sum-Bit ist richtig, aber das Carry-Bit brauchen wir, um die zweite Bit weiter zu addieren. Ja? So, das ist gleich wie früher in unserer Addieren in Vorlesung 5, dass wir haben 2 verschiedene Addierer. Habaddierer benutzen wir von Anfang für die Zusammenhang für 2 Bits, und danach benutzen wir für Addierer für 3 Bits zu addieren. Dann generieren wir immer ein Summenbit und ein Carry-Bit. Das Carry-Bit ist unser Problem. Ja? Wenn wir das Carry-Bit schneller berechnen können, dann können wir auch schneller durchgehen. Das haben wir mit Carry-Look-Ahead-Addierer schon geguckt. Okay, hier benutzen wir ganz langsam mit 1 Bit Zustand. Wir haben nur 1 Bit als Ausspeicher. Das bedeutet, was mache ich, ist einfach, so dass ich habe 2 Bit Vektoren hier,
nur 1, nur 1, nur 1, plus nur 1, nur 1, nur 1. Dann was man zum ersten ist, dass die 2 Bits, so nur 1 plus 1, dann hier ist nur, das Sommerbit ist richtig, das Carry-Bit 1 speichere ich in Flip-Flop. Danach, in den nächsten Takt, habe ich 3 Eingaben von x und y. So, die 2 ist nur, die 2 zusammen mit meinem Zustand. Dann bekommen ihr die 3. Dann das Sommerbit hier ist 1, aber das Carry-Bit ist nur. Speichere ich das Carry-Bit nur. Das bedeutet, ich muss entweder diese Flip-Flop Reset, Keyed oder Negation machen. Okay? Dann machen wir weiter. In den nächsten Tag, das ist nur plus 1 plus 1. Das Sommerbit ist dann nur. Akkusieren ich den Zustand aus 1. Dann 1 plus nur. Das Sommerbit ist nur. Akkusiere ich auch den Zustand. Das ist jetzt 1, das ist 1 und dann das ist 1. Entschuldigung. Das ist nur. Okay? Gibt es Fragen für das Konzept? Okay. So I'll explain this again. The only thing that makes our addition of 2 big vectors not able to be done immediately is the carry bit everywhere. So let's do 1 bit to store that, and we do it from the right-hand side. Slowly, but because we only have 1 bit, we cannot write it like this. We cannot just write down the carry bit on top, right? Otherwise, you can put every carry bit anywhere, and you can do the parallel calculation, yeah? But let's say I only have 1 bit as a carry bit. So what I need to do is that I slowly move my addition around, and that means that at the beginning, I have 2 bits as an input, 1 plus 1. The carry bit is set to 1. And then in the second iteration, I add these 3 bits, 1, 0, and 0. The carry bit has to be reset to 0. Because I only have that bit information, right? So I have only that place to store my information. Every time when I need to write a new carry bit, I have to update that. So I have to design how to control that behavior. Okay? Is there any question for this? And this is the problem statement. So I have only 1 bit. So I can only say, hey, change that to 0, keep that as 1, or reset that. Right? I have those options I have. But I have only 1 bit there, so I have to do it slowly in this way. Okay, gut. So, wir benutzen das als ein Beispiel, das wird die alle Kenntnis bisher aus Demonstration. So, das funktioniert wie so. So, dann benutzen wir jetzt als Automata. So, wir sollten zuerst die Frage verstehen. So, was haben wir jetzt? Wir haben ein Bit. Der Inhalt von dem Bit ist unser Zustand. Es ist entweder nur oder 1. Okay? Wir haben 2 Bits zusammen mit dem Zustand zu addieren. Die 2 Bits ist entweder nur 1, 1, nur oder 1, 1. So, das bedeutet, wir haben für diese Aufgabe 4 Möglichkeiten von Eingaben Alphabeten und 2 Möglichkeiten von unserer Zustandsmenge. Okay? Und was produzieren wir
von diesen Automaten. Wir produzieren einfach das Summe-Bit, wenn wir die 3 Bits zusammen addieren. So 1 plus 1 plus 1 ist 1. Produzieren wir 1. Und bleiben wir den Zustand aus 1. Okay? Wenn der Zustand nur ist, wenn die beiden Eingaben 1, 1 ist, dann produzieren wir nur aus unserem Summe-Bit, aber wechseln wir den zu neuen Zustand 1 für unser Carry-Bit. Okay, so jetzt kann man einfach hier realisieren. So, wir fangen zuerst mit Zustand nur und dann es gibt andere Zustand 1. Dann, das ist nur, dann gucken wir, was ist die Möglichkeit, wir bleiben in nur. Also ich meine, das Carry, die Eingaben, nur, plus nur, produzieren wir nur, bleiben wir in nur. So, nur und plus 1 nur, dann bekommen plus 1 plus nur, dann bekommen wir ein Summe-Bit 1, aber das Carry-Bit ist noch nur. Nur plus 1, produzieren wir ein Summe-Bit 1 und bleiben wir noch in nur. Das ist andere, wenn wir jetzt 1, 1 bekommen, so 1 plus nur, das Summe-Bit ist dann nur, das Carry-Bit ist 1, dann sollten wir zum Zustand 1 überführen. Dann haben wir auch die entsprechende Führungsfunktion vom Zustand 1. Gibt es Fragen hier von diesem Automatan? Das ist natürlich ein Mini-Automat. Warum? Das ist ein Mini-Automat. Das haben wir einfach die 2 Dinge hier. Das ist unsere Eingabe, das ist unsere Ausgabe hier auf Überführungsfunktion. Sie können einfach zu Hause üben, wie man diese Automaten im More-Automatat umsetzen. Das soll auch einfach sein. I think it's simple. Hopefully it's simple. It's a bit complicated if you do it first time because you would have 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. For that, you need to know which one stands for which one. Keep in mind, if you do more automata, you have a Zustand together with Ausgabe, and you have to distinguish which one is your output and which one is your current state of your system, okay? It's better not to do this way. It's better to call it A and B so that you don't confuse yourself. It's a usual problem if you do it first time. Okay. Gut. So. Danach, natürlich brauchen wir Codierung. Für diese Aufgabe ist einfach. Nur ist aus nur codiert, 1 ist aus 1 codiert. Nur ist mit 2 Bits. Nur und nur codieren. Nur 1 ist mit 2 Bits, nur und 1 codieren und weiter. Ja? Das ist auch gleich für unsere Ausgabe. Das ist vielleicht ganz direkt. So, danach bauen wir jetzt unsere Zustandsansteuertabelle. So, wir haben die 3 Bits CA, X und Y. Zu addieren. Das haben wir schon früher 4-mal gemacht, so es ist schon, es ist auch in Übungen, es ist auch in Vielfalt für unsere Vorlesung. So, dann jetzt für uns ganz wichtig ist die 2 Zustände. Das ist unser Q8, das ist unser Q9. Ja? Weil für uns der Zustand ist einfach das Carry-Bit. So, das alte Carry-Bit wird in den neuen Carry-Bit-Zustand wechseln. So für uns müssen wir dort genau gucken. Natürlich bisher Sie können einfach alles, die 4 Flip-Flops benutzen.
aber wir benutzen einfach Jacket Free Flaps, weil Jacket Free Flaps viel mehr Freiheit und viel Möglichkeiten gibt. Das ist auch einfacher hier darzustellen. So, wir benutzen einfach Jacket Free Flaps, dann kodieren wir noch einmal die zwei Sparten. So, dann hier ist unsere Ansteuerungstabelle. Das bedeutet, hier sehen wir nur, Entschuldigung, falsche, da, nur, diese nur, dann ist es J ist nur, K ist egal. Dann machen wir alles weiter, so diese nur 1, 1, 1, 1, so das ist egal, das ist nur, dann 1 nur, das ist egal, das ist 1 und nur 1, das ist 1, das ist egal. Okay? So wir setzen die alle entsprechenden ansteuernden Signale. Okay? Gibt es Fragen bisher? Nein? Alles klar? Okay, so warum brauchen wir diese? Wir sollten jetzt die Funktion realisieren. Diese Funktion J oder J müssen wir realisieren. Diese Funktion K müssen wir auch realisieren. So, benutzen wir jetzt das Kenntnis von unvollständig definierten Funktionen. So, wir benutzen zuerst F1, um die alle Ausgabe von dieser Funktion aus 1 einsetzen. Dann finden wir die Primimplikanten und danach überdecken wir einfach mit F nur. Das bedeutet, danach setzen wir diese einfach mit nur. So, hier ist J, dann setzen wir einfach die Tabelle, es ist KV-Diagramm. So, das ist, sehen wir hier nur 1, Stern. So, das ist, müssen wir auch 1, 1, 1, 1. Okay? Danach brauchen wir die Primimplikanten. So, welche Primimplikanten haben wir hier? Das ist hier ganz groß und auch hier. Okay, die rote, so, das ist Primimplikanten, oder Prime Minister, das ist X und Y und danach, das ist C8. Falsch. 7? No, 6. Ja. Okay, wir haben die zwei Primimplikanten. Danach setzen wir einfach die alles hier aus nur. Und dann, hier ist jetzt nur. Dann müssen wir nur einfach an dieser Stelle überdecken. Dann, das ist einfach X und Y. Das bedeutet, J ist X, Y. Und das ist auch ähnlich für K. K ist einfach, was ist K? Keine Ahnung jetzt. Das ist egal. So, nicht C8. Okay, I still need to do the KV diagram, sorry. It's not obvious by just looking at that. So, K machen wir hier. So, das ist 1, 1, 1, 1. Okay, now I see it. 1, nur. Wir haben zwei Primimplikanten. So, eine ist hier. So, I'm lost about the color. I cannot get the right color, I know it, yeah. From the hotkey. After the whole semester, I still cannot get the right from the hotkey correctly. So, the right one is, so not say out. And then this one,
is not x, not y. Okay, so deswegen, wir brauchen diese. So k ist nicht x, nicht y. Any question? So far, so good. We talked about it on Monday. I just tried to, but on Monday, I think I only used 10 minutes. Up to now, I already used 35 minutes. Okay? And then we have the sum bit. The sum bit is naturally the exclusive of the 3 inputs. We did that already. Okay, so dann haben wir schon alles geschafft. Wir haben jetzt die 3 Eingaben, x, y und z8. Dann setzen wir das Stadtnetz. So, k ist x und y. So sehen wir hier. Entschuldigung, j ist x und y. So, hier ist x, hier ist y. So, das ist x und y. K ist nicht x und nicht y. So, das ist nicht x und nicht y. Und S ist einfach zweimal exklusiv auch. Right? So, hier ist x exklusiv von y. Hier ist C8 exklusiv von x, exklusiv von y. Ja? Das haben wir schon gemacht. Danach müssen wir auch überlegen, jetzt, was ist unser C8? C8 ist unser Zustand, Art-Zustand, und dann gehen wir zum Neuzustand. Das bedeutet, jetzt sollten wir auch das Free-Flop hier einsetzen. So, JK Free-Flop. So, das ist auch eine Signal T. Hier brauchen wir. Und dann es gibt dann Q. Und dieser Q ist natürlich unser Zustand. So, es gibt danach kein C8 mehr. So, C8 ist weg. Okay? Any question? So it looks exactly like this one. Right? So there's no C out because C out is actually encoded in the free flop. So then we could do the example again. So you just go through the circuit, and I think I'm not going through the circuit again for this. So what's important here is that we need to initialize the circuit because we don't have Hub-Adder. Das bedeutet, wir sollten zum ersten unser Zustand und unser Free-Flop aus Nur setzen. Wie setzen wir unser Zustand einfach zu Nur? Das ist einfach mit Nur. Von Anfang und am Ende auch mit Nur in Tagcounts einsetzen. So, das bedeutet, von Anfang müssen wir nur eingeben und am Ende müssen wir auch nur eingeben, sodass wir das letzte Sommerbit produzieren können. Das kann man auch hier realisieren. Okay? So, das ist unser Adderes Werk, ein ganz Serial Adderer. Das Fazit. So, das ist ganz langsam, aber das ist ganz billig. Wir brauchen nur ein Free-Flop. Ein Free-Flop, das ist einfach ein JK-Free-Flop. JK-Free-Flop kann man mit einem AS-Free-Flop realisieren. Ein Free-Flop brauchen wir nur 2 Nenngate. Okay, vielleicht zusätzlich mit Negation, sodass wir mit solchen Free-Flop realisieren. Okay, das ist ganz billig, aber das ist ganz langsam. Ja? Warum ist es so langsam? Weil wir das Übertragsbit langsam berechnen. Ja? Okay? So, müssen solche Übertragsbit so lang dauern? Das haben wir schon früher gemacht mit der Carry-Look-Ahead-Adderer. Wenn wir das Carry-Bit schneller berechnen können, dann können wir auch die bessere Geschwindigkeit bekommen. So, das muss nicht so langsam sein. Ja? Kann man ein Schatzwerk bauen, das nur manchmal langsam ist, aber nicht immer so langsam? Oh, andere Frage.
wenn wir mehrere Speicherplatz haben, dann gibt es Möglichkeiten, dass wir schneller berechnen können. Okay. So, dann können wir, bisher gibt es Fragen? Any question for the serial adder? As is the first real circuit you have learned. It's really easy to implement. It's just too slow. Okay, so now wir brauchen ein neues Automatenmodell und das ist natürlich auch neu für uns. Ja? So, ich benutze jetzt auch ein bisschen Motivation, wie wir solche Dinge umgehen können. So, wir haben schon in Wallace Tree schon diskutiert, wir sollten nicht so langsam berechnen. Für uns, um zwei Big Vektoren zu addieren, brauchen wir nicht dazwischen immer richtige Lösung produzieren. Am Ende müssen wir die richtige Lösung produzieren, aber dazwischen können wir etwas machen. Wir haben das Konzept, wir nennen 3 Bits und produzieren wir 2 Bits. Wir nennen zuerst die 3 Big Vektoren und produzieren wir 2 Big Vektoren, sodass die Summen von den 3 Big Vektoren ist gleich wie die Summen von den 2 Big Vektoren. Ja? So, es bedeutet jetzt, wir nennen ein bisschen andere aus. Ich kann jetzt ein bisschen Speicher benutzen, ein bisschen mehr Speicher benutzen. An dieser Speicher, speichere ich die dazwischen Big Vektoren, sodass die Summen von den 2 Big Vektoren ist immer gleich wie die Summen von die 2 Big Vektoren, die ich bekommen habe. So, dazwischen mache ich langsamer Umwandlung, sodass ich garantiere, ich kann die 2 Big Vektoren immer garantieren, sodass die Addition von den 2 Big Vektoren gleich wie die Lösung von meiner Aufgabe ist. Okay? Wie funktioniert es? So, für uns, das Problem ist das Sommerbit. Entschuldigung, das Carry-Bit. Ja, aber wenn ich 2 Big Vektoren habe, kann ich einfach die 2 Big Vektoren addieren und produziere ich die entsprechenden Big Vektoren für das Sommerbit und die entsprechenden Big Vektoren für das Carry-Bit. Ich berechne noch einmal. Hier, so das ist 1 nur, nur 1, nur 1, nur 1, plus nur 1, nur 1, nur 1. Ja? Okay, produziere ich 2 Bit-Vektoren, das ist unser Sommer-Big-Vektoren und das ist unser Carry-Big-Vektoren. So, ich gehe einfach durch, so das ist 1 plus 1 ist 1 nur plus nur ist nur, 1 plus 1 ist 1 nur plus nur ist nur, 1 plus 1 ist 1 nur plus nur ist nur. Was kann ich garantieren? Die 2 Big Vektoren C und S. Wenn ich am Ende die 2 Big Vektoren addieren, oder zusammen addieren, dann ist das Ergebnis gleich wie die Addierung von den 2 Eingaben Big Vektoren. Okay? Wann kann ich die Berechnung ändern? Wenn einer von den 2 Big Vektoren nur ist, dann ist die Berechnung richtig. Okay? Auch wenn wir noch einmal zusammen addieren,
Wir machen noch einmal. So, addiere ich jetzt dies aus nur, dann mache ich so, das ist jetzt nur 1, nur 1, nur 1, nur. Und C ist nur. Wenn ich kein mehr Carry-Bits aus 1 einsetzen, dann ist direkt die Ausgabe in S richtig. Okay, so let me explain this again. It's a very, very simple trick. We receive two big vectors, x and y. With these two big vectors, we produce two corresponding big vectors as well. How do we produce? What do we produce? We produce the corresponding big vectors for the sum bits and the corresponding big vectors for the carry bits. As we did earlier in Wallace tree, this is feasible. So after that, we check whether the big vector for the carry bit 0 is 0 for all positions. If yes, then we are done. Otherwise, we do it again until we finish that. Is that very simple? Okay, so how many memory do we need? How many bits do we need in the memory? We don't need many, right? We need to memorize the two big vectors, S and C. So if we are adding two big vectors, each is n bits, right? So we need, in every of them, a memory of n bits of C and S, and maybe one additional bit. So you can take one additional bit or two additional bits if you want to do the way I just do here. You can also indicate a carry bit, because you are adding two big vectors of n bits. The maximum 1 at the position n plus 1 is at the most 1. So you only need 1 bit there instead of 2. Okay. Any question for this? So in this case, it's not only memorizing 1 bit, but we are memorizing multiple bits. Okay. And the automata says that we finish this process if the carry bit is all 0. So now I just replace this name. So I have x and y, and s x prime is basically my sum bit. So now instead of keeping it as x and y, I'm going to replace it. So at the beginning, you set x and y to the memory, and then you do x plus y. The sum vector replaces x. The carry vector replaces y. Okay? And then you just continue that until that y is 0 in every bit. And that's our circuit. The circuit is actually easier to understand. So it looks like this. So I'm just taking care of all of them. Yeah. So it looks like this. So this is the example of 3 bits. So how do we implement that? We are taking the 2 bits, right, as input, produce 2 bits as output. We only need have adders. Sorry, German. So wir haben 2 Bit-Eingaben, xi und yi. Addieren wir die 2 Bits, dann produzieren wir ein Bit aus das Sommerbit, andere Bit aus das Carry-Bit. Was machen wir hier? Das Komma-Bit, das Sommerbit geht zurück zum x. Das Carry-Bit geht weiter zum y. So, wir setzen zu Anfang das Carry-Bit an die letzte Stelle zu 0. So, das ist unsere Initialisierung. Und dann gehen wir einfach weiter. Das Sommerbit ist hier, das Carry-Bit geht weiter. Und wir gucken am Ende, ob das
dass am Ende das Bit einfach mit einer, Entschuldigung, wir gucken an einer von die 3 Bits 1 ist. Wenn ja, dann machen wir weiter. Wenn alles nur ist, dann sind wir fertig. Okay. Okay? Good. This is easier to understand than the Hofmann's flip-flop serial adders, but hope it's easy to understand. It's now very end of this addition of 2 big vectors. So you should understand the wireless trees already. If you have understood wireless trees, then you should have no problem of adding 3 big vectors to produce 2 big vectors. Now we are taking a simpler trick. We add 2 big vectors and produce 2 big vectors. It's the same. It's easier than the wireless tree. Okay, so the only thing that's different is that we are updating ourselves. Can we update ourselves? In the past, you may say, well, what does that mean by updating yourself? So I have x, I update x with x. Sounds a bit strange, huh? But now you are all you are all informatics students. So you can write in your program x is set to x plus 2. So you know that you can do anything to update yourself because it takes time to update yourself. It's not the same self. It's a new self after 1 tick. So it's a clear understanding of that. So you are putting this x0 back to x0 because it's after 1 tick, not the same x0. Okay, the time matters. So if it's the same time, you don't know whether x0 is 0 or 1 because you're in a quantum state, but we don't have that. Any question of this circuit? It seems not. So then, why do we have to talk this one? What we have to talk this one is like, we have explained this already. And what we do is that we have this, instead of having this, we basically have 1 additional bit to check the carry bit, whether the carry bit is 1. If the carry bit is 1, we say it's overflow. And it's the whole stuff we talk. I've explained all of them, right? So just explain that slowly in words, but if you're interested, you can also go through the slides. I'm not going to repeat that. The hope of this is that we hope that this is quick, but it's a hope. Okay, so how fast can this be? How many ticks do we need to do this addition? In the best case. Can you give an example? What is the best case? Yes? The best case is 1 tick? Yeah, because we don't have carry bits. If your y is 0, then it's done immediately. So basically, x plus y. And if y is 0, then you're done. Right? Okay, good. So that's not what we want, huh? That's probably what we want. What is the worst case? Is it going to be forever or something earlier than forever? Also ich vermute, dass der schlechteste Fall ist, wenn beide, also Bitreihen, die man addieren möchte, komplett 1 sind, also nur 1 sind. Nur, so 1, 1, 1, 1, 1 plus nur 1. Oder andere? Ja. Machen wir noch einmal. So. Hi, please. Can I add 1 page? No? Okay. So let's do it here. So can you say it again? So Also das 1, 1, 1, 1, 1, 1 zum Beispiel. ja. Und dann plus auch nochmal alles 1, weil man muss dann bei allem das Carry-Bit berechnen.
Und welche müssen wir alle Carry Bit berechnen? 1, 1, 1, 1, 1 auch oder nicht? Ja, Versuchen wir noch einmal. So, machen wir zuerst nur 1, 1, 1, 1. Okay? Dann machen wir das Sommerbit und das Carry-Bit. So, das ist 1 plus 1 ist 1 nur. 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 Nur plus 1 ist nur 1. Okay? Dann machen wir noch einmal. So, das ist noch einmal S und C. So, das ist S ist nur 1, 1, 1, 1. Nur 1. Ja? So, das bedeutet, wir haben, das ist nur. Okay? So, danach sind wir fertig. 2 Zyklen. Oder 3, ja? 3 Zyklen. Ist es schlecht genug oder nicht schlecht genug? So, das ist vielleicht zu schnell. So, es bedeutet, am Anfang müssen wir die zwei addieren, aber danach haben wir fast alles richtig gemacht. So bekommen wir nur hier aus 1. Das ist vielleicht zu glücklich. Ja, bitte. Nicht langsam genug. So to say. We can definitely go slower if one of them is completely 1. So the top one can stay, for example, the 1, 1, 1, 1, 1, 1. But the lower one could be basically always changing. So from back to front, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Second try. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yeah, I think the worst case is actually basically 0, 1, 0, 1, 0, 1, but I... Oh, 0, 1, 0, 1, 0, 1, that's fine. 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, let's do it. 1 plus 1 is 1, 0. 0 plus 1 is 0, 1. So basically 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Right? We are done. Next. The same as his. Yes, please. Can you give the microphone to him? Also 1, 1, 1, 1 plus 0, 0, 0, 0, 1. Okay, let's try that. Why? So, was passiert hier? An jeder Stelle haben wir hier, das ist 1 nur, das ist einfach 1, 1, 1, 1, 1, dann alles nur. Danach, das ist S, ist auch nur, dann 1, 1, 1, 1, das ist nur, 1, nur und dann weiter. Okay, das ist richtig. Ja, danke. You need to try a few and then you get it. The reason why you get this is that you're close. You're also close. You want to update a y vector every time, but you only want to change the last bit. You want to change. You will change that slowly. I'm sorry. You want for the worst case. You want to find the worst case. That means that if you want to prove in the worst case, you can say that in every iteration, you get at least one carry bit confirmed. After the first iteration, you get the first carry bit confirmed. After the second iteration, you get the second carry bit confirmed. After the third iteration, you get the third carry bit confirmed. You do this all the time. And is this really the worst case? Yes, because you can design a bit vector
this carry bit is only clarified, is only correct after the previous one is correctly derived. And that is the case he just explained. Ja? Okay? So, das bedeutet, es kann schnell sein, es kann langsam sein, das ist auch schnell und das ist ganz langsam, das wir haben schon geguckt. Okay? Die Frage jetzt ist natürlich, ob es ist schneller als Hofmanns Addier ist. Was ist das Problem für Hofmanns Addier? Wir haben nur ein Bit aus unserer Free-Flop auf Speicher. Ich habe gesagt, wir müssen langsam gehen und diese Langsamkeit ist auch gleich wie die Anzahl von Bits, die wir haben. Aber das ist nicht schneller. Das ist auch langsam, weil wir auch langsam gehen, aber jetzt brauchen wir mehr Platz auf Speicher. Okay, ist es wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll? Das müssen wir in dieser Vorlesung nicht weiter diskutieren. Die Frage ist, ob solche Addierenswerk schnell oder langsam. In the best case ist ganz schnell, worst case ist ganz langsam. By the way, the best case is actually 0 tick. The question is how you count a tick. You can say that you do not enter the circuit because you check the bit configurations first. So you don't need to do the tick. You don't need to do any calculation. Okay, but well, in the exam in the past, it was always difficult to say whether it's 0 or 1. So nowadays, we have a more precise description in the exercises. So you start to count the tick. Yeah? So it's 0 tick if you don't need to do any calculation. Basically, y is 0. You do the check first. And in the worst case, you have to add all of them and then finish that after n bits. So das kann glücklich sein oder kann unglücklich sein. Die Frage ist, was ist typisch, was ist typisch? Und dann brauchen wir das Average Case Analysis. When did I learn sorting? Do you know that? When did you learn sorting? Tab 1 or Tab 2? You learned sortings already, right? Or from Tab 1? Do you know? So you learned quicksort already? Yes. Okay, quicksort. The average complexity of quicksort is big O of n log n. The worst case time complexity of quicksort is big O of n to power 2, where n is number of numbers you have to sort. It is similar here. To analyze the average case behavior, you could argue that such a adder in average is big O of log n, but in the worst case, it's as slow as the Hofmann's adder. Okay, so we are not going to look at this part over here. You can analyze that informally, but I think what you learn from the quicksort is basically almost the same as what you see over here. Okay, so das war's für diese Addier. Wir haben zwei Addierswerk diskutiert. Das erste Addierswerk ist mit Hofmanns Addierswerk genannt. Das zweite Addierswerk mit mehreren Free-Flops ist nach von Neumanns Addierswerk genannt. So, wir haben in der ersten Vorlesung schon über die Anfang des Semesters mit ein paar Namen schon genannt. So, John von Neumann is a pioneer of computer structures and computer engineers. So, you know two pioneers. So, if you still remember the two pioneers of computer science, one is Alan Turing, another is John von Neumann. And people sometimes mix up their roles. Who is better? Let's start to discuss who is more influence to this computer science or the realization of computer science in the last decade. It's like you try to compare apple and orange. So they both had very strong contributions to computer science. One
is more on the realization part to make the performance acceptable and good for execution. Another is more on the theoretical part. You may have heard of Turing machines. The Turing machine itself is a mathematical model. In the next lecture, you will learn von Neumann models. It's a model that is more relevant to the implementation of digital systems. It does not mean that Alan Turing did not know how to build computers. It did not also mean that John von Neumann did not know how to prove theories. They both made their contributions in the corresponding parts. So you may have watched the movies about Alan Turing. He actually built the ENIAC processor, which decrypts the secrets of German army, and they ended the Second World War, basically. So you cannot claim that Alan Turing did not build systems. He built the very first systems. You cannot say that John von Neumann did not do theory because he proved the universal Turing machines. So he proved that the Turing machine itself can be also universal. So there is no further machine more powerful than the Turing machines. So both are very pioneer in that direction. Okay, I don't know why we end up with this discussion of names, but anyway, I just finished that. Any question? Good. So what should we do for the rest of the day? I promise Christian Hacker that I'm not going to talk about ticks. The ticks are, that's one, tucked. We know it, right? You know that it ticks, and that's enough. We are not going to look at the details, how we design digital circuits to tick. So at the end, we still have to design the clock signal, right? Let's say this will be done by someone. Let's forget about that. And before I came here, I had 5 minutes discussions whether I should rush you through the fourth and fifth subject, this synchronous circuits and serial adders, and then also finish the memory part. And he said that, and we reached a conclusion that, this is not a good idea, because then you would probably lost all of them. So what we decided is that we would rush the last part. And the purpose is to tell you that memory is complicated. And that's the message I want to tell. And if you are fine with this message, I think we are done for this part. Why is memory complicated? We will talk about that in the sixth part. So the memory, and I'm not going to talk about the shift registers. Let's just talk about the memory. And I'm not going to talk about the details of the memory because memory is complicated. I'm not referring to the human's memory, I'm referring to the memory of computers. So, what have we implemented so far? 1 bit. I mean, if you say, I have an innovation of computer systems that can store 1 bit, everyone will say, nice work. Can you give me 2 bits? Or maybe more, let's say 3 bits. I say, well, how many bits do you have in your memory? It seems something like 4 gigabits. No, 4 gigabytes in your address room. I said, well, no, it's nowadays of computers with a lot of gigabytes in the memory. So if you only 2 bits, it doesn't work. Okay? So for the next slides, I'm going to show you a computer architecture with 3 bits. And the reason for 3 bits is only because that's the maximum I can put in 1 slide. Not more than that. Okay, so we have 3-bit memory. And don't ask me whether 3 bits are reasonable or not. Of course, it's not reasonable, but we want to introduce you the concept. And with this concept, you are supposed to be able to extend to many more bits. And we'll also use that to explain the complication
of memory organization. Okay? So why do we use 3 bits? It's only because of the size of the circuit. Okay, so let's use the D flip-flops. If I have 1 bit, why is it difficult to put them to 3 bits? It should be easy, right? Just put all of them together. But wait a second, then they are put to the same clock signal, right? So let's put them to the same clock signal. The key is not to just put them together, but to update them at the same time. If you want to have a memory of a few words, let's say each word has 3 bits. What you want to do is that you update the word. And then the 3 bits are updated in the same clock. You don't want to say that, okay, now it's the clock 0, let's update bit 0. It's clock 1, let's update bit 1. It's clock 2, let's update bit 2. Then your system would be too slow. So you want to organize your system such that any read or write to the memory would somehow be done at the same time in a granularity of 1 word at the least. Let's start with 1 word. You probably want to do that with many words, but we will stick with 1 word over here. So we see here is that this is 1 bit, and then what you will get is that you can somehow put them together. You have 3 inputs, L0, L1, and L2. And you have 1 control signal. This control signal is for reading. So if this is 1, then you read the content. If it's 0, you somehow write to the content. So 1 for reading, 0 for writing. Okay, so if we have that for 1 word, then if we want to put this to a write, then we just put this RD signal to 0. So then it would it would basically use the clocks, replace the clock signal, then create clocks. Then the input values L0, L1, and L2 would be written to the D flip-flops after 1 tick. So then we can read and write the data. Okay, this is for 1 word. How about 2 words? I'm not going to use more than 2 words, but I just put them together. And then, it looks a bit complicated already. So far we have 6 bits only. So I'm not able to demonstrate anything with more than this. Okay, so now let's just put this with 2 copies. So this was the one we had earlier. Now we take 1 more. So now we have L1, L2, and L0, L1, L2, and then we put them to the same one, right? So what's the problem? Is this correct or not correct? Let's go back to the previous one. This was the case with 1 word. Now we just duplicate that with 2 words, right? So basically I just duplicate the signal and then put that to 2 words. The output, of course, depends on whether you get that from the course. This one takes an OR. These 2 comes here and comes here, okay? So the same, yeah? Basically you double it. And at the end you put this junction. That's an OR. What's going on? What's wrong with this circuit? By the way, this is not correct, huh? Now you face a problem when you say update. You are updating the upper word and the lower word at the same time. It doesn't work like that. You cannot just say that, now let's put the memory in parallel and then use the signal that we use to control. And then if I write to everything. Then your computer technically only has 1 word instead of 2 words. Because you are updating them at the same time, you are reading them also with the same content. There is no difference between the upper word and the lower word. We need to distinguish the upper word and the lower word, right? How do we distinguish them? We need to give them an address. Let's say I said an upper word and a lower word, right? Let's say the upper word has the address 0, the lower word has address 1. So
before I write or I read, I need to actually tell the memory which address I'm going to read and or I'm going to write. It's not possible to just say write and read. In addition to that, we need to have the address. So without the address, we are going to be in trouble because then we are not able to decide where we read. Yeah? So therefore, we need to have this address. So if address is 0, then we read or write to the word 0. If the address is 1, then we read or write. We read from address 1 or we write to address 1. Okay, so we need to have this in addition. It's getting more and more complicated. Okay, so I'm not going into the details. Over there. So, well, these are 2 words. How does it actually work in reality? Let's think about that. Does anyone here have experience to take out your computers and see some of those chips in the memory? You probably have seen that. There are multiple banks, right? A memory module has also multiple banks. So you also need to look at the banks. So you may have chip selection. Memory is not simply a big area of memory. It's a memory that you actually can select from which chip or from which bank. And then after that, you can select from which address line of the bank you are going to read. So you will need to have those chip selected bits as well in addition. So you basically organize it in a hierarchical manner. So in addition to the address line, you also have stuff like a chip selected bit to decide which chip you are selecting. So now it's getting more complicated again. So originally we had 3 inputs they want to read or write for the data. And then we have the address that we want to read, and we have to check whether this is the chip we want to select for reading or writing. And then you link all of them together with 2 words, each with 3 bits. Okay? So if you want to read or write, you can go through the stuff I just discussed earlier. So therefore, you have this idea that together with this memory address selection bit and a chip selection bit, you can decide what are you actually reading. And therefore, you get the stuff that you are deciding yourself now with 4 words. You have 2 bits for the words addressing, 00, 01, 10, and 11. If the 2 address bits are 00, you read or write to the word 0. If it's 01, you read or write for word 1. If it's 10, you read or write for word 2. If it's 11, you read or write for word 3. Okay, so that is what you need for that address. So that means that if you have a memory for many words, what you will need is the address, the addressing. Let's suppose that we have 2 to the power k words in our memory. Then we will need to have the circuits to find the correct address. So for 2 to the power k words, we need k bits. We need to k address signals. And then what we are doing is that we are basically seeking for the so-called decoder. The decoder decodes the input signal that you want to read. So it's encoded with the address we want. And then it triggers 1 in the specific word selection line you want to read. Okay, let me repeat this again. I have many words. In this case, 2 to the power k words in my memory. If I want to read 1 word, I need to make sure that the output is from that specific word. That means that for the signal, for the other 2 to the power k minus 1 words,
I have to make sure that their flip-flops are not going to be right. How do I make sure that? I have to put them with the signal 0 that we did earlier in our example. Coming back to this one example we had earlier. If the address is 0, 1, I have to make sure that this is 1, the others are all 0. If the address is 1, 1, then I have to make sure that this goes all to 0, but this is 1. How is this implemented? It's basically with the implementation, so-called decoder. You get the m bits, you get the k bits as an input. There's only one among the 2 to the power k values to be 1. The others are all 0. Which one is 1? The one that you use for presenting the natural number of the binary decode, binary number. Would be 1. The others are all 0. This is called decoder. And we will talk about a decoder when we meet again. I hope so. In 3 weeks. And basically, you learned this already. The decoder is exactly the one we had with the PLA, Programmable Logical Array. And the entire actually realizes one decoder. So if your input is 1, 0, 1, then this one would be 1, the others are all 0, right? So we had that in our example. Okay. So this is a case when we have a multiplexer, we got this D input for the selection bit. Sorry, we have 2 to the power D inputs. We have D selection bits. For decoder, we have 0, 1 bits for k bits, and then we would have to output 2 to the power k signals. Only one of them is 1, the others are all 0. There's no encoder here. How? Well, so yeah. So for the demultiplexer is the reverse version of a multiplexer. So therefore, from that you get a selection bits. You need to know which of them is actually used for the address over here. But we don't need that if we don't go into the details of the implementation of memory. Okay, I hope this convinces you that that's a good reason that we don't talk about the details of that, because it's too complicated, given the amount of time we have for this part. And also because I think it's probably too meaningless to talk about 6 bits memories over here in that great detail. But let's see what we have learned for the memory. First, it's a set of flip-flops, because we need to store some memory. We need to store some information. And it has somehow a lot of signals going through that. So you need to control which word you want to read, and you need to control the clock, and you need to put them in the corresponding circuits to do that. Yeah, so this is actually implemented in modern computers as well, like that. It looks like a simple idea to do that, but the good thing of this is that you can operate the memory in one tick. If you want to write or read, you just need a tick signal, and then the control signals follow the signals accordingly. It's very fast, very efficient. Huh? Very good. But can you scale that? 2 gigabytes? Well, yes and no. Of course, everything is scalable. The question is whether it can be put into this room or not. It may be too big in terms of size. It may consume too much power in terms of energy consumption. It may be too expensive because you will need a lot of flip-flops
to realize that, and a lot of control signals, a lot of light tone, a lot of leaks to control all the steps. Because just going back to what we have seen earlier, it's quite amazingly big, right? To actually implement these 2 words, each with 3 bits, we need this additional stuff to wrap around this one. So it's actually quite a lot of overheads to do that. So yes, this is the way how the modern computers organize the so-called static random access memory, but not the way that you would organize the main memory from your dynamic random access memory. So this is not for the main memory, unless it's for small embedded systems that you don't have dynamic memory, RAM at all. So this is a fast, also reliable. The data, the access time is independent from the data. I said that this needs only 1 tick is probably not correct. I mean, if you organize that for small memory, you can do that with 1 or 2 ticks. But if you need more complicated control and to do additional steps for the control mechanism to read or write to replace the data, then you would need more ticks. So this is actually used to implement the so-called register file or cache, and both of them are static random access memory. So let's look at some more realistic numbers why this is not possible to be scaled up to the level you would like. So this is the data that you get from a commercial SRAM. So this is 1 megabit. Let's say, so it's a second, so this is 1 megabit, and it consumes the standby power is 3 milliampere. So it's a bit strange when I say the static power is milliampere. It seems that I don't know physics. What is the unit of power? Yes, please. So of power, it's What? What is the corresponding physical entity for ampere or milliampere? So watt is power, right? And ampere is Strom. The amount of electrons that flow in a certain period. Yeah, can we have a term that is precise? Okay, we also have another thing called volt. What is volt? Potential difference. Potential difference. Yes, that's correct. But can we talk about that in a correct term? Something called There's currency or current? Currency is what I have in my wallet. Okay, so current. And volt is voltage. The difference of the potential is voltage. So if I say power, it should be watt, right? But you get a milliampere here. It's because we assume that we have a fixed voltage in the circuit, in this to supply this. So the power consumption depends on the supply voltage. Okay, so if you put different supply voltage, of course, supply voltage has a different range that you can upright. So therefore, this power consumption is usually with the unit of milliampere or ampere, but not with the power, not with watt. Only for a reason that you can have different operation. Your supply voltage defines the actual power consumption of that. Okay, but let's assume it's correct. Obviously, the power.
So if you look at that, if I want to implement 1 megabyte SRAM, this would mean that I need 8 of them to implement this 1 megabyte. And then it costs, in the case, let's say each of them costs, I don't know exact number, but it's 27.12 divided by 8. So I think that should be 3.4 something euros per chip. I mean, those numbers are not updated anyway. Let's not to be serious about that. I will need 8 chips, and because I have to put them together, so the power consumption will become 640 milliampere. Looks fine, right? This is acceptable if you want to pay the cost and the electricity. Let's make them more. You add them to how much? You add them to 1 gigabyte. Then you will need 1,000 times more chips, and then your cost of your chip cost of this memory of 1 gigabyte would become 13,000. And then this is already almost enough to buy a medium-sized car at a second-handed. A few years ago, now it's probably more difficult to get any meaningful car with this due to the market price becomes difficult. And the problem is not only the price, but also the cost, the way that you can actually run it. It's impossible to run this with this amount of current. So it's basically just not doable. You cannot say, well, I can sell you this. It's actually very fast. It costs more if you find a nuclear power plant to drive it. Then it works. Or you have super high dense power to actually run it. This is too much energy consumption of that. Yeah? It doesn't work like that. Huh? So what happens is that, and this concludes my part of today. That's the reason why we are doing this. This is not going to work. So if you want to actually use such architecture for memory, the only thing you can do it is only for this so-called registers. The registers are the fastest memory in computers. Organize a small part of your memory, implement it directly with flip-flops. Registers are basically flip-flops with a few words that you have in the system. So the register files in our examples, in the later cases, would be 64 or 32 different registers. They are fast. Assuming to be only, assuming that you only need to get the data directly and you don't need to wait with additional ticks. And you can organize your memory with this so-called cache. Cache is on chip. Sorry, cache most of the time is on chip. The rows that are directly on chip, also with the very simple organization, would be called a L1 cache or level 1 cache. That needs 2 to 3 ticks or 1 to 4 ticks, depending on how you look at that, to actually get the data. If you have more complicated an organization of a cache, it's probably larger. It goes to L2 cache. It takes more ticks. If you actually cannot host the data in that small memory that you have, it has to go to the main memory. The main memory itself takes a lot of more time. The main memory itself takes up to 1,000 cycles to get the data. And in that case, you would, for example, take 1,000 or 2,000 ticks on that. If, unfortunately, what you want to access is not even in the dynamic memory, not even in your hop speicher, it goes to something called disks. Do you still have disks on your computers? Yeah, okay. I'm surprised. I thought everyone uses SSD. Yes. And I still like the first hard disk I got, 10 megabytes. It was a good pleasure to have that. I'm not that old, right? But at that time, the hard disk was just popping. And yeah, okay. This is
this can take millions of cycles. So what's going on for the rest of the lecture? The rest of the lecture will be organized in a way that we assume that you understand the basic logics of computer systems. And we are going to move on to the next level. Professor Teubner would give you an introduction about how to control your computers. So that would be the so-called instruction set architecture. Specifically, we will talk about RISC-V. The exam would be independent from the instruction set architecture we use here. So you should be able to understand the concepts of instruction set architectures to control the processors. The reason why we have to introduce the instruction set architecture is not to train you to become an excellent assembler programmer. Okay? Don't misunderstand that. But those are always good points to get in the exam, so don't miss them. The reason why we do that is because only after understanding the basic instruction set architectures, you are able to directly control your hardware. What you are going to do after that is to understand how we organize the processors to realize the computation. And then you have to decide whether you write to the register or not. Then you need to actually understand what the execution of one instruction means. Before that, of course, you need to understand what the instruction is. First, understanding what the instruction is, and then you would realize those instructions using the basic logic blocks we have up to now. Okay? The registers are going to play important roles there. After that, we are going to talk about this nice memory hierarchy and how does this affect your performance of computer systems. And after that, finally, we are about to talk about the I/O, input and output, and we are done with the whole semester to understand the basic hardware components of computer systems. I've understood that up to now, this whole lecture is very mathematics, and I think this part is over. After this one, the remaining part of this lecture is more logic understanding of how to control your computer systems. Okay, so any question? If not, we see each other in 3 weeks. I think I'm going to give the lecture about microprocessor and also the Linux Vorlesung. And enjoy next 2 weeks and see you in 3 weeks.